Sama chciała. Kartale. Nie mam karatalu. Gdzie jest karatalu? Teraz nowe miejsce różnych rzeczy, to nie wiem, gdzie co jest. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhava, Radha Madhava, Madhava Shri Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Czytamy z Bhagavad Gity, rozdział 3, werset 27. We are reading from Bhagavad Gita, chapter 3, verse 27. Prakrite kriyamanani gunakarmani sarvachaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Zdezorientowana dusza, znajdująca się pod wpływem fałszywego ego, siebie uważa za sprawcę czynów, które w rzeczywistości spełniane są przez 3 siły materialnej natury. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the 3 modes of material nature. Tłumaczenie i znaczenie Jego boskiej miłości Śrila Prabhupady. To będzie we fragmentach. Osoba o świadomości materialnej i zwiedziona przez fałszywe ego jest przekonana, że to ona jest sprawcą wszystkiego. Nie wie ona, że ten mechanizm, jakim jest to ciało, wytwarzany jest przez naturę materialną, działającą pod nadzorem Najwyższego Pana. Materialista nie posiada wiedzy o tym, że jego ostatecznym kontrolerem jest Kryszna. Osoba zwiedziona przez fałszywe ego przypisuje sobie zasługę za to, że jest niezależna w każdym działaniu i to jest oznaką jej niewiedzy. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nations. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Charu Swami Tenamine Snigdha Cheta Supraneta Vagminam Chasaplotam Prabhupada Gata Prana Nami Bhakti Charu Param. Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat ważnego tematu, jakim jest działanie. Today I'd like to speak about very important subject, which is the activity itself.
W tym materialnym świecie, jeżeli byśmy chcieli wszystko zredukować do najbardziej podstawowych kategorii, znajdziemy 3 takie kategorie. In this world, if we would attempt to reduce everything unto the main categories, we would find 3 main categories. Te 3 kategorie nazywają się Chit, Achit and Ishvara. These 3 categories is Chit, Achit and Ishvara. To, co świadome, my. To, co nieświadome, materia. Ishvara, ten, który kontroluje wszystko. So, Chit means one who is conscious, one who is aware, one who can listen and understand. Means the spirit souls, the living entities, they are called Chit, they are conscious of everything around them. And then another aspect is Achit. Achit means no consciousness. It's dead matter. Like all these instruments. Without us, they will just sit here without making any noise. But if you combine the dead matter and living entity who has desires to play, then we have music. So we have these 2 basic categories, Chit and Achit, conscious living entities and dead matter. And above them, there is supreme controller, Ishvara. Ishvara means controller. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że istnieją te 3 kategorie, dlatego że jeżeli zastanawiamy się nad jakąś kwestią filozoficzną, to musimy ją rozpatrzeć z tych 3 różnych perspektyw. So, we have to remember about these 3 main categories in the philosophy, because when we want to analyze something, we have to analyze it from these 3 main perspectives. Considering the soul, considering the matter, and considering the Supreme Lord. We have to consider the Supreme Lord. Więc tutaj, w tym wersecie dzisiejszym jest powiedziane, że dusza jest zdezorientowana, ponieważ znajduje się pod wpływem fałszywego ego i uważa, że jest sprawcą. Na przykład gotuję jakąś ucztę dla Kryszny, kroję warzywa, mieszam w garku, a potem jest wspaniała uczta i sobie myślę, to ja zrobiłem. So, let's say I'm cooking a feast for Krishna, just like our cooks. They are cutting vegetables nicely. They are making some things in the pot, and then when everything is very fine, then they may think, "Oh, we have done this, nice." So this is called vimudatma, zdezorientowana dusza. This soul is bewildered because we have to see all 3 aspects: Chit, Achit, and Ishvara. Okay, because when we cook for Krishna and we burn the rice, then who is to be blamed? The Lord? Or that matter? Maybe rice is to be blamed, or the pot is to be blamed, or the cook. So this is deep philosophical questions. Więc jeżeli gotujemy dla Kryszny i przypalimy ryż, to jest ważne pytanie, na kogo zrzucić tutaj mamy winę. Czy to winny jest najwyższy Pan? Czy winny jest ten garnek, który tak się przypalił? A może winny jest ryż? A może winny jestem ja, który tak nieumiejętnie gotowałem. Dlatego to jest bardzo ważne. I teraz Kryszna mówi dalej w Bhagavad Gicie, wersety 8 i 9 5 rozdziału. Kto osiągnął boską świadomość, ten chociaż patrzy, słucha, dotyka, wącha, je, porusza się, śni i oddycha, on zawsze wie w głębi, że tak naprawdę on nic nie czyni. Że dusza jest bierna. Gdyż mówiąc, wypróżniając się, chwytając przedmioty, otwierając i zamykając oczy, zawsze jest świadomy, że to tylko materialne zmysły wchodzą w kontakt z przedmiotami zmysłów, a on sam jest z dala od nich. English. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening and closing his eyes, he always knows that only the material senses
are engaged with their objects and that he is aloof from them. Więc tutaj mówimy o pierwszej perspektywie. Perspektywa, z której patrzymy na świat, gdzie Kryszna mówi, że dusza jest bierna. Tak jak wczoraj jechaliśmy sobie z małą grupą baktów na wieś, jedziemy samochodem, jedziemy, ale czy to my jedziemy? Ja nie mam kółek, to samochód jedziemy, tylko sobie siedzimy. So, yesterday we drove to our farm, so we can put the question, who drove? We don't have the wheels. The car has the wheels, but we were just in the car, sitting nicely and talking. So, who is moving? Who is driving? This is the important question. Wcielona dusza, Pan miasta swojego ciała nie wytwarza działania, nie nakłania nikogo do działania, ani też nie wytwarza owoców działania. Wszystko to dokonują trzy siły natury materialnej. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor he does induce people to act, nor does he create the fruit of action. All this is enacted by the modes of material nature. Z jednego punktu widzenia dusza jest bierna. From one perspective, the soul is inert. When we speak about the mechanics of the body, the spirit soul is inactive. The spirit soul is just sitting inside. And I grab this microphone. I cut the vegetables. Means my body. My body comes in contact with the knife, and the knife comes in contact with the zucchini. And zucchini is being cut. But I, the soul, am inside, just sitting and desiring. I take decision, okay, let me cut this zucchini for Krishna. But only this robot, this machine of my body is acting. This is only one perspective. A więc to jest tylko pierwsza perspektywa, w której pamiętamy, że ja, dusza, jestem tak naprawdę bierny, siedzę w tym ciele, ale ponieważ jest służba do oddania do wykonania, musimy pokroić cukinię, więc moje ciało, które jest tylko pojazdem, które jest tylko takim robotem, maszyną, bierze ten nóż, moja ręka wchodzi w kontakt z nożem, a nóż wchodzi w kontakt z cukinią i kroimy na ładne kawałeczki. Ale ja, dusza, co ja robię? No ja po prostu jestem w środku, ale żeby te wszystkie działania mogły się wydarzyć, ja musiałem zapragnąć tego. Ja podjąłem decyzję, okej, będę to robił. I potem moja maszyna, moje ciało zostało w to zaangażowane. Więc to jest pierwsza perspektywa, że dusza jest bierna. So this is first perspective, that the soul is inactive. It is just sitting quietly and desiring. Wszyscy zmuszeni są do bezzaradnego działania odpowiednio do cech, które nabyli pod wpływem sił natury materialnej. Dlatego też nikt nie może powstrzymać się od robienia czegoś nawet na chwilę. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. Nie jest to kwestią wcielonego życia, ale bezustanne działanie jest naturą duszy. Bez obecności duszy ciało materialne nie może się poruszać. Ciało jest jedynie martwym pojazdem, wprowadzanym w ruch przez zawsze aktywną i nigdy nie przestającą działać duszę. Jeżeli zatem dusza nie zostanie zaangażowana we właściwą pracę w świadomości Kryszny, wtedy zostanie zaangażowana w zajęcia narzucone jej przez energię iluzoryczną. It is not a question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness, otherwise it will be engaged in occupations dictated by illusory energy. A więc tutaj Śrīla Prabhupāda przechodzi teraz do opisywania drugiego aspektu. Przed chwilą mówiliśmy, że dusza jest bierna. A tu nagle Prabhupāda mówi, że
ciało jest martwe, a dusza nie jest w stanie powstrzymać się od pragnień. So, previously we spoke that the living entity is inactive, is very passive, but the modes of material nature, these mechanics are working. But now Prabhupada discusses another point, that actually this body is like a dead machine. This is dead matter. So how dead matter can have any desire or, I would say, impulse, some motivation to act. So this impulse for action comes from the soul only. So the soul was inactive in a mechanistic way, but the soul is active in a causative way. Because we desire, we become the cause of action of our body. So therefore, when I burn the rice, it is not my hand, it is not about the pot or the ladle, it's about me. The conscious living entity is to be blamed. Tak, to jest bardzo ciekawe. We can have a nice example of this. Let's say we have some building machine, some excavator, and we have a car, and we have an aeroplane. So these are just the machines, and the pilots or some drivers are sitting inside. So the mechanics are being done by the machine. But the pilot is responsible person for all the activities. Because the pilot, the conscious pilot, is deciding, let me turn left, let me turn right, let me take off or land down. So this is another perspective. Dalej, 15:5, Krishna mówi, że nawet Najwyższy Pan nie przyjmuje na siebie niczych grzechów ani pobożnych czynów. Wcielone istoty są jednak zdezorientowane z powodu ignorancji, która okryła ich prawdziwą wiedzę. Nor does Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance, which covers their real knowledge. Więc tutaj Krishna mówi, że nie on jest odpowiedzialny za to, co te działania przynoszą nam w rezultacie. Krishna mówi, ja nie mam nic wspólnego z twoją pobożną działalnością, swoją dobrą karmą, ani swoją złą karmą. To nie mój biznes. Krishna says, it's not my business, your suffering or your enjoyment. This is the result of your desires and the activities of your body. I have nothing to do with this. Krishna says in Bhagavad Gita 5:15. So we cannot blame the Lord. 7:4-5 Bhagavad Gita. Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego, wszystkie w liczbie 8, są moimi oddzielonymi energiami materialnymi. Oprócz tych energii, o potężny Arjuno, istnieje jeszcze jedna, moja wyższa energia, którą są wszystkie żywe istoty, wykorzystujące zasoby tej niższej materialnej natury. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material energies. Besides these, O mighty Arjuna, there is another superior energy of mine, which comprises of the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. So, when we play instruments, we are exploiting the matter. We are manipulating the matter. Kiedy gramy na jakimś instrumencie na przykład, eksploatujemy materię, czyli staramy się ją kontrolować, pozyskać dla naszego rezultatu. Chcemy śpiewać, chcemy grać, albo chcemy robić różne inne rzeczy, chcemy prowadzić samochodem, staramy się kontrolować tą materię. Ale ta materia składa się tylko z tych maksymalnie 8 martwych elementów, które są kontrolowane przez energię wyższą Kryszny, czyli przez żywe istoty. So, these material elements, the 8 elements, constitute like human's body. Some material objects have even less than 8 elements. Like this harmonium consists of earth, water. Earth means solid substance.
Water means some moisture in the wood. Air means there is some air in between. And fire is stored in the wood. When we burn the wood, we get the fire. So these elements constitute, let's say for example, this thing. But this harmonium will just sit here without doing anything, any noise, without a soul coming here and desiring to play. So these are two different perspectives. And Krishna says, I have nothing to do with this. 18:61. Nie, przepraszam, jeszcze 9:10. Ta materialna natura działa pod moją kontrolą, o synu Kunti, i stwarza wszelkie ruchome i nieruchome istoty. Pod jej rządami raz za razem manifestacja ta jest tworzona i unicestwiana. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Krishna mówi tutaj, że on to kontroluje. Krishna mówi, jestem Ishvara. Krishna says, I am the controller. I am Ishvara. So there was Achit, there was Chit, and there is Ishvara. Krishna says, I am this Ishvara. Ja jestem tym Ishvarą, ja jestem tym kontrolerem. Jeżeli chcemy ugotować coś fajnego dla Kryszny, bierzemy różne materialne elementy, mamy kuchnię, mamy ogień, mamy garnek, mamy składniki i mamy pragnienie. I jeżeli Kryszna ma taką ochotę, to pozwoli nam spełnić to nasze pragnienie, ugotowanie dla Niego, poprzez to, że On będzie kontrolował te wszystkie elementy w ten sposób, że wszystko wyjdzie fajnie. So if Krishna is pleased with us, He will allow us to use all these material ingredients, like, the stove, the pot, the fire, the zucchini and rice, all these things that we may cook for Him. But all these activities are done by the material nature under their control of Krishna. So if Krishna is not, if he is not pleased, something may go wrong. So Krishna is the controlling factor. Krishna jest kontrolującym czynnikiem. Jest taka piękna historia opowiadająca właśnie o tym, że chociaż spotkamy się bardzo często w Bhagavad Gita i w Śrimad Bhagavatam, że właśnie jest położony nacisk na jeden z tych aspektów. Działa materia. Albo, że to dusza ma pragnienia. Ale jeżeli zapomnimy o tym, że Najwyższy Pan musi dać zgodę na każdą jedną czynność, żeby ona przyniosła rezultat, to wtedy nie będziemy mieli jasnego zrozumienia. So there is much of stress being put in the Vedic literature about the workings of material nature and about the desires of the living entities. But we cannot skip the activities or the role of the Supreme Lord, that He is present in every and each activity. Without His sanction, no good result will be there. Therefore, there is one nice story telling about this perspective. Więc ta piękna historia mówi o tym, że pewnego razu Garuda, nosiciel Pana Wisznu, miał wolne. Bo Pan Wisznu na Wajkuntach powiedział, że dzisiaj się nigdzie nie wybiera. To był poranek. No i to Garuda sobie myśli, w brzuchu mi burczy, lecę w Himalaje. Bo Garuda, wiemy, nie jest wegetarianinem. On musi parę węży zjeść na śniadanie, żeby czuć się dobrze. Więc poleciał w Himalaje i kiedy Garuda nadlatuje to z daleka, zobaczyli go wielcy mędrcy, którzy tam byli w tych Himalajach i zaczęli modlić się. Jest taka wedyjska modlitwa, która się nazywa Purusha Sukta. Zawsze, kiedy półbogowie widzą Najwyższego Pana, różni mędrcy, to zawsze mówią tą modlitwę Purusha Sukta, która pięknie Pana wychwala. So, the story is about Garuda, the carrier of Lord Vishnu. One day,
Garuda had a day off because the Supreme Lord was not going anywhere. So it was early in the morning and Garuda was very hungry. So he decided to fly to Himalayas to take some breakfast. He's not a vegetarian, he's eating snakes and fish. So he flew there, and the great sages and the yogis that were practicing in the Himalayas, they've seen Garuda approaching. So Garuda means Lord Vishnu is coming. So immediately they started to pray, this famous prayer called Purusha Shukta. So whenever Lord is coming, all these great sages and demigods, they recite this wonderful prayer. But when he came near, the sages could see there is no Vishnu there, just Garuda alone. Więc kiedy on przyleciał bliżej, to nagle oni zobaczyli, że to nie ma tam Pana Wisznu, tylko Garuda sam sobie przyleciał, więc w połowie przerwali modlitwę. So they stopped praying, just in the midst of praying. I Garuda, nie spodobało mu się to. Garuda didn't like it. I powiedział, no słuchajcie, no proszę, tą modlitwę. Please continue. I ci mędrcy powiedzieli, ta modlitwa jest przeznaczona dla najwyższego Pana Wisznu, więc nie widzimy tutaj powodu, żeby tą modlitwę mówić do ciebie. So, and they said, this prayer is for Lord Vishnu, my dear Garuda, so please understand, we will not continue this prayer. Garuda był niezadowolony, wrócił na Wajkunty i sobie pomyślał, że jeszcze się na nich jakoś tam rozliczy się z nimi. So Garuda went back to Vaikunta and was thinking how to take revenge. A Pan w pewnym momencie zawołał Garudę. The Supreme Lord called Garuda. Okay, Garuda, I have some business. We will fly. We will go. Chodź Garuda tutaj, bo mam sprawę do załatwienia, polecimy gdzieś. Lecimy w Himalaje. We will fly to Himalayas. No więc najwyższy Pan wsiadł na Garudę. Garuda tak coś spina się w sobie, macha skrzydłami, ale nie może się oderwać od podłoża. Zamurowany. So, Garuda is trying to flap his wings, to start, to take off, but he cannot. He's just stuck, in the ground. Pan Wisznu się pyta, no Garuda, co się dzieje? A Garuda zaczyna już płakać, mantruje jakieś mantry, i nie może wystartować. So Garuda is almost crying. Lord Vishnu asking, Garuda, what's up? What's the matter? Why don't you fly? But Garuda cannot. I wtedy Pan Wisznu poklepał Garudę po plecach. Okay, go on. I wtedy Garuda poleciał bez problemu. And then the Lord said, okay, he patted Garuda, on his back, and he said, okay, fly. And then Garuda immediately could fly. And then all the way to Himalayas, Garuda was crying like anything because he understood that all activities are possible only by Lord's energy, by Lord's mercy. So Garuda cannot fly without Krishna's mercy. We cannot do anything without Krishna's mercy. We cannot cook for him without his mercy. We cannot enjoy in this material world without Krishna's mercy. Without sanction of the Supreme Lord, no activity can be done. I może teraz zakończymy już powoli ten wykład. Jest taki fragment, Śrila Prabhupada cytuje w Bhagavad Gicie Shvetashvatara Upanishad. So Śrila Prabhupada is quoting Shvetashvatara Upanishad in Bhagavad Gita, which describes beautifully the position of the Lord. Znam tę najwyższą osobę Boga, który jest transcendentalny w stosunku do wszystkich materialnych koncepcji ciemności. Tylko ten, kto go pozna, może wznieść się ponad więzy narodzin i śmierci. Nie ma innego sposobu na osiągnięcie wyzwolenia niż wiedza o najwyższej osobie.
Nie ma prawdy wyższej od tej najwyższej osoby, ponieważ on jest szczytem wszelkiej wspaniałości. On jest mniejszym od najmniejszego i jest większym od największego. Postawą, jaką przyjmuje, przypomina milczące drzewo. To on rozświetla transcendentalne niebo i to on rozprzestrzenia swoje rozległe energie, tak jak drzewo rozprzestrzenia swoje korzenie. So, Shvetashvatara Upanishad says, I know that Supreme Personality of Godhead, who is transcendental to all material conceptions of darkness. These are conceptions of darkness only. Only he who knows him can transcend the bonds of birth and death. There is no way for liberation other than this knowledge of the Supreme Person. There is no truth superior to that Supreme Person, because he is the supermost. He is smaller than the smallest, and he is greater than the greatest. He is situated as a silent tree, and he illumines the transcendental sky. And as a tree spreads its roots, he spreads his extensive energies. Więc ponieważ mówiliśmy o działaniu, więc możemy zadać sobie pytanie, czy drzewo, które stoi, rośnie po prostu, czy ono robi, czy ono coś robi, czy ono coś działa. Prawda? Bo drzewo nie działa, nie wykonuje takich czynności, jakie wykonują zwierzęta czy ludzie, prawda? Drzewo się nie przemieszcza, nie można wejść w jakąś taką aktywną interakcję z drzewem. Ale drzewo daje schronienie, drzewo daje cień, chroni przed słońcem i tak dalej. Drzewo karmi wszystkie ptaki, drzewo daje różnego rodzaju owoce. Więc drzewo jest aktywne tak, jak Najwyższy Pan jest aktywny. On jest jednocześnie aktywny i nieaktywny. I wszystkie te trzy perspektywy trzeba umieć dostrzegać w obu sytuacjach. Dusza jest jednocześnie aktywna i nieaktywna. Materia jest jednocześnie aktywna i nieaktywna. I Najwyższy Pan jest jednocześnie aktywny i nieaktywny. Zależy od punktu widzenia. So, this nice quotation from Shvetashvatara Upanishad calls the Lord, or jak jest porównanie? Compares the Lord to the silent tree. Because we speak about activities today, we can put a question whether a tree is active or inactive. The tree is just growing, standing in one place. So the tree seems to be inactive. But the tree gives the shade, protects from the sun. The tree gives some food to some birds. So in one way, the tree is active. In another way, the tree is inactive. We cannot talk with the tree. We cannot play with the tree like with human beings or like with the animals. But from one perspective, the tree is active. From another, is inactive. So the same situation can be applied to all these three perspectives. The spirit soul, from one perspective, is inactive. When I take it, the spirit soul, I'm inactive. This is my hand only. Three gunas. But I, the soul, am active because I'm active due to this desire. It was my desire to lift it. If there is some incident, some accident now, the living entity, me, I will be blamed. I will be faulty. Not the matter, not my hand. So, in different perspectives, things can be said to be active or inactive. And the same applies for the Supreme Lord. So, when we are able to remember about these things in our daily activities, that there are always three factors, there are always three things everywhere: Chit, Achit, and Ishvara. So we have to see that some things are active or inactive. And this Shvetashvatara Upanishad says that there is only one way how to become free from birth, death,
old age, and disease. This is the knowledge of the Supreme Lord. And this knowledge of the Supreme Lord comes from chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this age of Kali, this is very simple process. Whoever did not take it up, please join us. We are practicing this process for some years. And this is prescribed method of chanting this wonderful Hare Krishna Mahamantra. Then we can grasp the proper understanding of everything around us. We may understand what's the role of inactive achit, what is the role of active chit, inactive achit, and what is the role of the Supreme Lord, Ishvara. Więc, właśnie, bo jeszcze tego nie powiedziałem po polsku. Ten werset Shvetashvatara Upanishad mówi pięknie, że nie ma innej drogi, żeby wyzwolić się od narodzin i śmierci, jak znać tą najwyższą osobę Boga. Musimy poznać wiedzę o Nim. A w tym wieku Kali przepisaną metodą, żeby poznać najwyższą osobę Boga i osiągnąć ludzką doskonałość ludzkiego życia, jest intonowanie Mahamantry Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Niektórzy z nas praktykują to już przez jakiś czas. Kto jeszcze nie zaczął, zapraszamy do procesu, aby praktykować razem z nami. Bo dzięki temu procesowi będziemy w stanie rozumieć ten świat. Czyli rozumieć, jaka jest rola wszystkiego, co jest nieświadome, jaka jest rola wszystkiego, co jest świadome i kto to wszystko kontroluje. Hare Krishna. Thank you very much. Jeżeli jest jakieś pytanie, if there is any question or comment. Czy guny natury materialne, oni będą do czego należeć? Guny to jest energia Kryszny. Czyli do Ishvara. Achit. Nie, to jest achit. Tak, to jest po prostu materia. Ja tak też zrozumiałam, proszę poprawnie, jeżeli coś nie tak zrozumiałam. Czyli na przykład dusza coś pragnie. Tak. Coś pragnienie się pojawi. Też tak było takie porównanie, jak kwiat, on zawsze ma jakiś zapach, prawda? I ta paramatma, która jest w sercu, ona czuje te nasze pragnienia, prawda? Tak. I w tym momencie, kiedy ona to odczuwa, nasze pragnienie, już wie dokładnie co chcemy, to ona daje sankcje tym trzem gunom natury materialnym, tak? I pod wpływem tych trzech gun natury materialnej to ciało zaczyna działać, ale zgodnie ze swoją karmą. Na przykład, jeżeli chcę jakiś tam samochód kupić i jeżeli mam tą dobrą karmę, że stać mnie, no to trzy guny właśnie tak robią, żebym mogła spełnić swoje pragnienie, ale tylko na to, na co mnie stać. To jest karma. Dobrze rozumiem? Krishna tłumaczy zarówno w Bhagavad Gicie, jak i w Śrimad Bhagavatam, że on kieruje wędrówkami żywych istot. Czyli jeżeli my mieliśmy jakieś pragnienia kiedyś i te pragnienia doprowadziły nas do czynności i przez jakiś czas karma jest jeszcze niedojrzała, a jak ta karma dojrzeje, to Krishna nas prowadzi, czyli on tak kontroluje nasze wędrówki, żebyśmy doszli do sytuacji, w których będziemy mogli odebrać nasze dobre i złe czynności, ale jednocześnie Krishna mówi, ja z tym ja mam nic wspólnego, to było twoje pragnienie. Ale Krishna, jakby to powiedzieć, kontroluje tą całą sferę materialną, żeby to się mogło zadzieć, dlatego że sama materia jest tylko mechanizmem martwym. Przez te trzy guny natury materialnej. Tak, 3 guny. Hare Krishna. I have a problem understanding the soul being inactive. Srila Prabhupada in many places, in many places in the Shastra says that symptom of the soul is to be active. Yes. And he also says that the concept of soul being inactive is a Mayavadi concept. The Mayavadis think that the soul is inactive. When they merge into Brahma Jyoti, there will be no activity. And this is the fault on their thinking, because that soul, because of that inner activity, desire, it will have to fall down. So when we had this example of the car, and
a driver. So Prabhupada says that because of the driver, the car drives. Yes. Yes, so that activity comes. It doesn't come from inactivity. If you could explain to me So the inactivity. this is the second perspective. But there is also the first perspective, which was spoken by Krishna and Prabhupada also. Tak. Zdezorientowana dusza znajdująca się pod wpływem fałszywego ego siebie uważa za sprawcę, które są spełniane przez trzy siły natury materialnej. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are actually carried out by the three modes of material nature. Ok, wyobraźmy sobie koparkę, spychacz, samolot, samochód. Każda z tych maszyn wykonuje określone czynności mechaniczne. Żeby one się mogły odbyć, potrzebny jest jakiś kierowca. Ale tak naprawdę ten kierowca siedzi tylko w środku i on jest bierny. Czynność mechaniczną, na przykład spychacz musi przepchnąć ziemię, to nie robi tego ten człowiek w szoferce, nie wychodzi z łopatą, tylko maszyna wykonuje czynność rozumianą jako mechaniczną. Jeżeli ja teraz wstanę, będę chodził, albo siedzimy wszyscy, za chwilę wstaniemy, to są mechaniczne czynności naszego ciała. Tak, dlatego że każde nasze ciała są zbudowane pod wpływem tych trzech sił natury materialnej i reagujemy w różny sposób. Bo teraz wyobraź sobie, że ten sam kierowca raz wsiądzie do koparki, raz wsiądzie do samochodu, a raz wsiądzie do samolotu. Ten sam kierowca będzie miał inną charakterystykę ruchu, dlatego że to jego ciało, ten jego pojazd będzie go po prostu w pewien sposób ograniczał. Albo dawał mu pewne możliwości. Inne możliwości ruchu daje samochód, inne możliwości czynności, mechanicznych czynności. Mówimy tylko o takich czynnościach. Dlatego, że masz rację, tak, martwa materia nie ma pragnień. Więc działaniem duszy jest pragnienie i podjęcie decyzji. Ale działanie mechaniczne wykonuje instrument. I jeżeli mówimy o działaniu w sensie mechaniki, spacerowania, położenia się, wstania i tak dalej, otwierają się oczy, zamykają, to jest tylko maszyna. A dusza po prostu siedzi w środku. Także te trzy rzeczy trzeba widzieć jednocześnie. These three perspectives should be considered simultaneously. Otherwise there might be some confusion. But it's not difficult. Istotą duszy zawsze jest pragnienie, tak? Ona nie może nie pragnieć, tylko ona jest aktywna, bo ona cały czas coś musi pragnieć, nie? Yes. Ale ponieważ sama to nie wykonuje, tylko wykonuje pod wpływem tych guny natury materialnej, to ona jest jakby nieaktywna, nie? Tak, więc ten drugi aspekt mówi o tym, że to ciało jest zawsze martwe. This body is always dead, even now. This body is as dead as this, how do you call it? This shirt, this cloth. But this cloth is moving. Why? Because I am moving it. So the same with the car, the same with excavator, the same with the drone, the same with the aeroplane. It moves because someone, some conscious entity had the desire and took decision. Okay, let me operate it. Otherwise, it is dead machine and it will just sit without doing anything, without this connection with the living entity. But the mechanical aspect, is done by the three modes of nature, by these tools, by these cars. Prabhupada very often used this idea. This is like a vehicle, this is like a car, and we are the driver inside. So just like we drove yesterday to our farm, so I do not have the wheels, but the wheels were turning, we were driving, but actually we were just sitting, the souls. We, the passengers, we were sitting just in the car, and the car drove. So this is the machine only. But it moves under the control of Krishna. O, Shambhavi ma pytanie. If everything
everything is controlled by Krishna, who is responsible for bad desires? Who's responsible? Who is responsible for our bad desires? Bad desires. Okay. Well, we are responsible Great for question. all desires. And good desires become bad when we come to material world. Because our senses come in touch with the material objects. So in spiritual sky you see Krishna. You see his friends, his mother. Everything is nice. But when we come here we forget Krishna. So desire is our activity. In the spiritual sky, we are full of desires. And Krishna is the fountain, the storehouse of desires. So life means desires. So Krishna is always busy with very nice, lila, very nice pastimes. But when we come here, immediately we are the higher energy of Krishna, because we are conscious, and that matter is lower energy of Krishna. And when higher meets the lower, what happens? Automatically, the higher dominates over the lower. Like you see something, oh, nice iPhone, let me play with it. The iPhone is dead. But if you touch it, oh, it will be alive. So this is covering of Maya, but the desires come from us. So the original problem was that we came here. And now we have to come back to Krishna. Ponieważ mamy jeszcze chwilę czasu, to mogę jeszcze coś powiedzieć? Nie. Mi się tak przypomniało się, czyli to, że przypomniałaś o tych trzech gunach natury materialnych, tak? Tak. Że mamy trzy guny natury materialnej, ignorancję, dobroć i pasję. I w 17 rozdziale Krishna mówi, że są różne wiary, prawda? Tak. Też wiara też może być w gunie dobroci, ignorancji i pasji, prawda? Te ludzie, które w gunie dobroci, oni wierzą, czyli czcią półbogów, w gunie pasji czcią takich demonicznych nawet, albo takich silnych tego świata, nie? Bo chcą zastąpić na ich miejsce, nie? Tak. A te ludzie, które w gunie ignorancji, no to oni czcią tak duchów na przykład, nie? I teraz było takie pytanie, jak zrozumieć, pod który wpływem guna znajduje się człowiek? Jak to zrozumieć, pod którą guną on się znajduje ta osoba? Który człowiek? Tak, Ale który człowiek? jakikolwiek. No, niektórzy są w pasji, niektórzy w Ale ignorancji. jak to zrozumieć? Na przykład widzisz osobę pierwszy raz, tak? I jak możesz zrozumieć, pod którą guną ona się znajduje? No, widzisz jego czynności. Jeżeli rozgląda się gdzieś za wódką, za papierosami, rozumiesz, jeżeli żywi się konserwami rybnymi, to już od razu widać, że ma skłonności do po prostu tamoguny. Ma smak do tamoguny. No właśnie, to chodzi o to, że Krishna tam mówi w tym, że 17 rozdziale o jedzeniu. Tak. Że po jedzeniu możemy określić, w której gunie człowiek się znajduje. Tak. Człowiek, który znajduje się pod wpływem guny dobroci, będzie jeść takie jedzenie, które jest zdrowe, które daje siłę, energię i przedłuża życie, prawda? Tak. W tej gunie ignorancji człowiek już będzie jeść takie półprodukty, nie będzie sam gotować, tylko tak na szybko, nie? Ale to nie tylko to, nie tylko jedzenie, bo po zachowaniu człowieka możesz poznać. Bardzo ważne jest zrozumienie 6 wrogów, naszych 6 wrogów. Krishna mówi w Bhagavad Gicie, zaczyna od 3 bram, które prowadzą do piekła. Kama, Kroda, Loba. Ale dalej idzie. Moha, Mada, Matsarya. To jest cały taki cykl. I praktycznie ten proces cały zaczyna się już w pasji. Więc kiedy widzisz osobę ogarniętą planami, różnymi pragnieniami, okej, zrobię to, tamto, otworzę firmę, pojadę na Fidżi, pojadę do Indii, co chwilę ma nowe pomysły, wiesz, taki ogień mu się tu pali, pełen pomysłów różnych. To jest pasja. To od razu widać. Dlatego, że osoba w gunie dobroci, ona nie będzie miała tego, wiesz, to będzie bardzo spokojna osoba.
spokojna. Osoba w gunie dobroci jest zadowolona w sobie. Znaczy nie absolutnie, bo to nie mówimy jeszcze o pozycji dira, osoby wyzwolonej, ale osoba w gunie dobroci jest usatysfakcjonowana wypełnianiem po prostu przypisanych obowiązków religijnych i społecznych, a to jest to samo. Pasja to już są pragnienia, ciężka praca, czyli pawarga, wielki wysiłek, wielkie oczekiwania, a potem przychodzi rozczarowanie. Mija 30 lat, nie osiągnąłem sukcesu. Potem patrzę w lustro, a tu już starość przyszła i pojawia się lęk przed śmiercią. W końcu przychodzi śmierć. To jest właśnie pawarga, to jest materialne życie. Także to już są rezultaty niskich sił natury, czyli tam, gdzie widzimy te pragnienia, silne materialne pragnienia, od których ktoś nie jest w stanie się uwolnić. To jest droga spadkowa w dół. Bo jeżeli ktoś tego nie zatrzyma, a ktoś mu przeszkodzi w jego planach, powiedzmy, że mam jakieś plany, a ktoś z was przeszkodzi mi, to co się dzieje w moim umyśle? Gniew, kroda. Wtedy przychodzi kroda. A jak przychodzi kroda, to wtedy co jest następne? Loba. Muszę to mieć. Co ty mi będziesz przeszkadzał? I po trupach i załatwię za wszelką cenę swoje sprawy chcę załatwić. Moje pragnienie tylko wzrasta. I wtedy mój umysł jest tak oszołomiony, to się nazywa mocha, że w tym stanie nie jestem w stanie myśleć przewidująco, ani klarownie. I wtedy wykonuję czynności, które nazywają się mada, szalone. Czyli czynności, które prowadzą do złej karmy, do ugra karmy. Czyli jeżeli widzimy kogoś, kto postępuje właśnie tą drogą mnóstwa pragnień, złości i na końcu chciwości i wrogości wobec całego świata. Wszyscy są moimi wrogami, bo ja przez was tylko cierpię, bo tak naprawdę ja jestem w porządku, tylko to przez was, przez rząd, przez wszystkich. Oni są wszyscy winni. No to jest niestety pozycja osoby, która spada do wielkiego cierpienia wskutek swoich własnych czynności. Wskutek tego, że uległa sile pasji. Także to po prostu widać. A można jeszcze jedno pytanie? Po angielsku. I wonder how would you describe influence of gunas of material nature in context of devotional service? So the question is, oftentimes we see this sentimentalism in devotees, especially in beginner devotees. And sentimentalism is very close to Prakriti Sahajiyas. So I talk to Krishna every day, you know. I talk to other devotees that, you know, Krishna have this plan for me, and I act on his plan, you know. So what would you say? What kind of gunas influence me at this behavior? Well, all kinds of gunas influence devotees from the very beginning. So, as long as we have this material body, so long we are influenced by the gunas. They act upon us. But if we come closer to the position of Dhira, we may be more immune. But they will work. They will work. So the beginners, they will act exactly the same way as the materialists. So if a person in the Sattva Guna comes to Krishna consciousness, he will act like in Sattva Guna in consciousness. If some passionate person comes to Krishna consciousness, he will act the same way. This is the same nature because we are conditioned by our natures. And changing the nature is a long process. So there is not much difference, but by proper association of saintly sadhus, saintly personalities, we can gradually become purified and our bodies may
become more sattvic and more sattvic and more sattvic. And ultimately, as the 11th canto of Srimad Bhagavatam says, after rising up from the lower modes to Sattvaguna, then ultimately we give up even Sattvaguna. We come to Suddha Sattva, pure goodness, unmixed with any material lower modes. But this is a long process. So when new people come, they are the same as 5 minutes earlier. This is the same. But when we begin the process, this is great thing. Initiation means the beginning. Initiation. So we always want to get initiation from spiritual masters. But maybe you can a little bit add to this. Technically, this sentimentalism is influence of ignorance, Rajaguna. What do you think? Technically. Well, if we want to imitate Haridas Thakur, yeah, because I'm asking because when we analyze bhajans of Bhaktivinoda Thakur, they always, I don't have luck, I don't have anything, but beginners, they always connect with Krishna 100%. They don't need gurus, they don't need anything. yeah, Rajaguna means, how you call this? Fame, name, fame. Huh? Recognition. So this is passion, this is Rajaguna. These are material desires. And if we talk about Prakrita Sahajiyas, so it's as I see it, it's like under heavy influence of ignorance because they believe in something that is not that, right? It's ignorance. Well, it's a question of time, and everybody can see. It's a lack of knowledge. Yeah, and passion because they are all usually. To make a comment, we should also be very careful judging devotees. Because we don't know what devotional practice this devotee did in a previous life. So the fact that the devotee joined not long ago doesn't make him a beginner devotee always, or devotee practicing 30 years doesn't have to be an advanced devotee. So on that note, we should be careful judging whether someone is advanced or once somebody is sahajiya because he has some relationship with the Lord. So I think there's a lot of caution on that. Yeah, that I'm asking about sentimentalism and Prakrita Sahajiya, not about specific person. Yeah, so but as you a gave a specific example, so I'm just addressing the specific example that you gave. Yeah, I understand. We are all the beginners only, so it is obvious that just like a small child, he's crawling, then he tries to stand up on 2 legs, but he will fall many times before he can walk properly and run. It's a question of time and practice. So I heard I don't know if this was Srila Bhaktisiddhanta, but there was some suggestion that actually we are not to judge others. We have to take care of our sadhana, we have to judge our faults, our problems. So let gurus, take care of their disciples, and Krishna will arrange their correction, no problem. So let's concentrate on our sadhana. But of course, if we see that someone makes some mistake, it is natural. So let's give this person more time to become mature. That's it. I know that it took me many years to be here. So patience comes from Sattvaguna. So once I thought, many years ago, Prahladananda Maharaj came to Krakow, not in the weekend, during the week. I don't know if 2-3 people came for his program. So, but he was, he was unmoved. He made the program, no problem. So then I thought that, a sannyasi or a guru, he must be really patient and,
cierpliwy i czekać, aż jego uczniowie, he has to wait until his disciples will become mature. It takes time. Just like raising up the child, it takes time. Many, many years. So mother and father, they have to be tolerant, patient. This is natural. But this process is real. It works. Czyli mamy jeszcze troszkę czasu. Można pośpiewać? Okej. Jeszcze jakieś pytanie, czy pośpiewamy jeszcze chwilę? Może chciałbyś zaśpiewać? If you Yeah. tell me. Yes. Okay. Hare Krishna.
Chyba jeszcze trochę było, aż się skończy ofiarowanie.
przyjdzie pudzian, to wtedy... Ja będzie to robił. A? Ja to produkuję. A ty robisz pudzian? Okej. Chcesz ten stolik, czy ten brak z tego? Stolik. Stolik chcesz? Will you lead? Góra Rati? Czemu? No. We have such a nice guest. So rare here. Please. Give us this. Give us this. Chyba można już schować. Jaya. You want me a mic? No. No. The class because it's a recording. Yeah. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Profesor! Hare Krishna, Mataji! O, gdzie jest Induleka? Prawo, to możesz zostać tutaj. Masz podłożysz, to nas No to było dobrze Mataji, ci było plamy? Nie, super prawo, mi bardzo się podoba ta granata tych Czechów, natury, w ogóle bardzo fajnie. Te wszystkie A, jeszcze takie coś tam dostałem, takie małe. To jest od wczoraj tylko gotowana. To nie jest dzisiejsze. Tego sabzi nie znalazłem. A on gdzieś w tamtym pokoju, w tamtym pokoju. Ryż dobry. A gdzie Induleka poszła już do Dantekala? Pewnie wyszła zadzwonić. Już wiesz, jak tam, spróbuj posadzić, Próbuję, trochę mało, żeby sprawdzić, ale dobre chyba. ale nie zasłonę, Nie, a doprawione jak? Dobrze? Smakuje ci? dobre. Czy może być, tak? No dobra, bo Induleka nastraszyła, że w razie czego będę musiała jogurtu dodawać. Nie, dobre. Tak? No to dobra, to nie dodaję nic, czyli okej. A gdzie to sabzi? Co? Gdzie to sabzi? Na A, korytarzu. tutaj, taki wielki garn. Aha. To podejdź, Dać ci? no podejdź, no. To
potem wiesz, bo ja No na chodź, ciebie. chodź. No czekaj, łyżki tam nie ma. Aha, no może dobra. A ciepłe w miarę jest, czy trzeba podgrzać? Ciepłe. Sobie stoi na gazie, to trzeba można jeszcze... No to sadzi czy ciepłe. No możesz na 3 minuty podgrzać jak chcesz. A to z tym panilem dobre? Tam Doleka robiła. Jeszcze nie próbowałem, bo tu były 2 rodzaje, tak? No, bo do jednego ona dała kolendrę, a do drugiego dała meti. No, to może to przejdziemy po prostu przed podaniem, nie? No ale co dobre doprawione. Nic tam nie trzeba jakiejś soli czy czegoś. Daj mi czas, Mhm. Bo ona wyszła teraz. bo zimne to inaczej są. No wie, poszła do samochodu. No odpocząć. No to super, dobra, czyli wszystko jest dobrze. Increasing income at the end without any sanction. Because the quantity of the supplement is very good, so it will be sent to long process. This is very costly, Dostaliście? Dawidek, chodź kochanie. Łapką? I do głowy, do głowy. Tutaj stawiacie? Gdzie zostawiacie? Mogliby trochę dosolić. kompletnie nie na temat tych w każdym razie ocenię proces zamilkła. Ona robi tego przedstawienia, zaczyna po mówić, jestem osobą. Sam zresztą ten Kazeiny.
bym chyba ciutkę dosolił. Daj mi ciutkę soli tu, tak? O, ja sprawdzę, czy lepiej będzie. Dobra, i sprawdzę, czy to... Tak, No, da soli. No. ja spróbuję jeszcze, wiesz? Krysia, tam są... A co z resztą? Czekaj. A to mam tu wyłożyć? Tak, tak, tak.
Hare
Mataji young. Devotee young devotee. I think what to do better. Ciociu, popatrz. Nic się nie stało. A jak to się przyczepia? Tu? Tak. Dwie osoby oglądają. Idź. Brawo! Brawo, brawo! भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद श्रील सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ISKCON BBT संस्थापक आचार्य जगत गुरु सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभुगण की
ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की ओम श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की द्वारका धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की माई की माई की देवी की तुलसी महारानी की समवेत भक्तवृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंद all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga all glories to Srila Prabhupada ki Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
Thank you.